Okay, in previous lecture we have already finished the controller design. Let's start with the observer now. So before starting to the what is observer, let me tell you what do you exactly mean by observable. The system is observable or not. For that, I'll give you just one day-to-day life example. Then you'll obviously understand what do you mean by observability of any system. Right? एक मराठीमध्ये एक छोटासा एक्झाम्पल देतो, नीट लक्ष द्या, मग तुम्हाला नक्कीच नंतर को रिलेट करा सेम एक्झाम्पल विथ दी थेरॉटिकल कंटेंट. समजा एक एवढं मोठीशी एक अशी रूम आहे, ठीक आहे, एक खोली आहे आणि त्या खोलीला असं समजा की दरवाजा पण नाही आणि विंडो पण नाही आहे. नीट आहे का? एक खोली आहे, त्याला दरवाजा पण नाही आहे, विंडो पण नाही आहे, फक्त छत आहे आणि छतावरनं तुम्हाला कोणीतरी आत टाकला त्या खोलीमध्ये. लाईट वगैरे काहीच नाही आहे त्याच्यात, सगळीकडे अंधार आहे, राईट. आणि पूर्ण वरनं छत पण पॅक करून घेतला, पत्र्याने नव्या नॉर्मल ह्याच्याने पॅक करून घेतला आणि तुम्हाला त्या खोली सोडलेला आहे. कंडिशन एक स्क्वेअर खोली आहे, त्याला दरवाजा पण नाही आहे, विंडो पण नाही आहे आणि त्याच्या आत तुम्ही आहात आणि वरनं पूर्ण सील पॅक आहे. ठीक आहे. आता कोणीतरी तुम्हाला विचारलं की बाहेरच्या साईडला सकाळ आहे की संध्याकाळ आहे, तर तुम्हाला सांगता येईल का? हा, यू कॅनॉट प्रेडिक्ट इट whether it is a day or a night. Correct? Kate means what? You cannot observe or you cannot predict what is going outside the world. Fine? मग त्याच ठिकाणी समजा छतावरती पत्रे आहेत आणि कोणीतरी तुम्हाला विचारलं की बाहेर पाऊस पडतोय की नाही, सांगू शकता? यू कॅन प्रेडिक्ट हाव? तर पत्र्याचा आवाज येणार, जर पाऊस पडत असेल तर पावसाचं पाणी त्या पत्र्यावर पडणार, आवाज येणार. इन दॅट केस यू कॅन प्रेडिक्ट. करेक्ट? बघा, मी सेम सिस्टम कन्सिडर केला होता, सेम सिस्टम, तीच खोली ज्याला दरवाजा नाही आहे, विंडो नाही आहे. द सिस्टम वॉज सेम. ना इफ आय कन्सिडर डे और नाईट ॲज अ व्हेरिएबल or you can say temperature as a variable, you cannot predict it. Right? Now if I consider rain as a variable, then the same system is now observable. Right? Means predicting the future or predicting the what is going outside the world is nothing but what? Observability. Right? म्हणजे समजा तुम्हाला इफ आय कन्सिडर सिस्टम, एक सिस्टम आहे म्हणून समजा, अँड इफ यू नो द व्हॅल्यू ऑफ द इनपुट गिवन टू दॅट सिस्टम, इनपुट नेमकं कुठला अप्लाय करता, वेदर यू आर अप्लाइंग स्टेप इनपुट, रॅम्प इनपुट, पॅराबोलिक इनपुट, याचं इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडे आहे. फाईन. अँड यू ऑल्सो नो द इनिशियल कंडिशन ऑफ द सिस्टम. इनिशियल कंडिशन, आय मीन इफ सपोज युअर सिस्टम कंटेन्स ऑफ कपॅसिटर और इंडक्टर, त्याच्यामध्ये प्रिव्हियसली स्टोअर चार्ज किती आहे, पोटेन्शियल किती आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे. देन कॅन यू एबल टू प्रेडिक्ट द फ्युचर? म्हणजे सुरुवातीला कपॅसिटरच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज समजा 5 व्होल्ट आहे, आणि इफ आय अप्लाय इनपुट युनिट स्टेप इनपुट, आफ्टर सर्टन टाइम त्या कपॅसिटरच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज किती असेल हे तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकता. येस ऑर नो? इनिशियल कंडिशन माहिती आहे, इनपुटची व्हॅल्यू पण माहिती आहे, प्रेडिक्ट करू शकता की नाही? ठीक आहे. ते कळत नसेल, एक उदाहरण देतो. समजा हा डस्टर आहे, ठीक आहे. डस्टर सध्याला या स्टेटला आहे. इनिशियल कंडिशन, स्टेट मीन्स महाराष्ट्र कर्नाटकात असलं स्टेट नव्या, या स्टेटला, या पोझिशनला आहे. ठीक आहे. मीन्स वॉट? यू नो द इनिशियल कंडिशन इथे आहे. अँड इफ यू नो द इनपुट गिवन टू द सिस्टम,
नेमकं किती फोर्सने या डस्टरला मारणार आहे त्या इनपुटची व्हॅल्यू पण तुम्हाला माहिती आहे. when I apply input to this particular system, फ्युचरमध्ये हा कुठे जाईल हे तुम्हाला प्रेडिक्ट करता येईल. येस, म्हणजे इनपुट किती आहे समजा एवढ्या कोर्सने मी अप्लाय करतो इनपुट, हा कुठे जाऊन पोचणार आहे हे तुम्ही प्रेडिक्ट आरामात करू शकता. बिकॉज यू नो द व्हॅल्यू ऑफ इनपुट, यू हॅव द इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हॅल्यू ऑफ इनपुट ॲज वेल ॲज इट्स इनिशियल कंडिशन. मीन्स वॉट यू कॅन एबल टू प्रेडिक्ट दी फ्युचर ऑल्सो. काही ठराविक वेळेनंतर हा जाऊन कुठे पोहोचणार आहे. गेट मी? फॉर एक्झाम्पल, इफ सपोज कॅपॅसिटर व्होल्टेज इज लाईक दिस, this is the initial condition, and if you know the input is that sinusoidal input, exactly at pi by 2 where this input will be, if you are applying a sine input, you know the initial condition at pi by 2 where this will be, obviously or here it will reach to its maximum value. Sinusoidal है ना, input sinusoidal आहे. Initial condition is at a rest position, that is at 0. So after pi by 2 second, it is reaching to its maximum. Getting me? In short, if you know the value of input, if you know the value of initial condition, it means what you can able to predict the future also. Right? असं जर करता येत असेल, असं जर फ्युचर प्रेडिक्ट करता येत असेल, द सिस्टम इज कॉल्ड ॲज ऑब्झर्वेबल ऑर एल्स नॉट. ठीक आहे. अजून एक छोटासा तुम्हाला एक्झाम्पल देतो, मग तुम्हाला तर नक्की कळेल. फर्स्ट इयर तुम्ही BEE असेल कसं ऑनलाईनच केलेलात. ऑनलाईन की ऑफलाईन? ऑफलाईन. मग तर तुम्हाला हे यायलाच पाहिजे. ऑफलाईन केलेला तुम्ही. फर्स्ट इयर BEE मध्ये ट्रान्सफॉर्मर हा सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर चॅप्टर झालेला आहे. ऑफलाईन झाले? येस और नो ते तरी सांगा. हां, ओके. ट्रान्सफॉर्मरमध्ये कसं असतं बघा, 2 वाइंडिंग असतात. एक प्रायमरी वाइंडिंग, सेकंडरी वाइंडिंग. राईट, बोथ आर बाउंडेड ऑन द कोर, मॅग्नेटिक कोर. करेक्ट. कुठल्या तरी एका म्हणजे प्रायमरी वाइंडिंगला तुम्ही इनपुट व्होल्टेज देता, ऑब्वियसली सम करंट विल फ्लो थ्रू दॅट. मग काय होईल, that current will set up the magnetic flux line, बरोबर, inside the core, and the same flux will cut by the secondary winding also. मग काय होणार, according to Faraday's law इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, त्या सेकंडरी वाइंडिंग मध्ये सुद्धा EMF जनरेट होणार. हे बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल आहे ट्रान्सफॉर्मरचा. करेक्ट ना? ओके. आता तुम्हाला एक मी ट्रान्सफॉर्मर दिला, त्याला मी इनपुट अप्लाय केला. ट्रान्सफॉर्मर दिला, इनपुट अप्लाय केला, आउटपुट किती आहे हे तुम्ही मेजर करू शकता. यस और नो? इनपुट समजा 230 व्होल्ट आहे, ट्रान्सफॉर्मरचं रेटिंग माहिती आहे, लेट 230/12 व्होल्ट आहे, ट्रान्सफॉर्मर डाऊन ट्रान्सफॉर्मर आहे. आउटपुट किती आहे ते तुम्ही ऑब्वियसली मेजर करू शकता विथ द हेल्प ऑफ व्होल्ट मीटर. राईट ना? समजा तुमच्याकडे व्होल्ट मीटरच नाही आहे, तरी तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता का, किंवा कॅल्क्युलेट करू शकता किती व्होल्टेज आहे सेकंडरी वाइंडिंगच्या अक्रॉस. येस और नो? विदाउट व्होल्ट मीटर प्रेडिक्ट करू शकता. कसं? इनपुट माहिती आहे, मीन्स व्हॉट, यू नो द व्हॅल्यू ऑफ E1, आणि फ्लक्स थ्रू ट्रान्सफॉर्मर इज ऑलवेज कॉन्स्टंट और अ व्हेरिएबल. एक ट्रान्सफॉर्मर घेतला, त्यातला जो फ्लक्स आहे इनसाइड द कोर, तो कॉन्स्टंट असतो की व्हेरिएबल असतो? ट्रान्सफॉर्मर किती टाईपचे लॉस आहेत? हा,
कोर लॉस आणि आयन लॉस, ईडी करंट लॉस, अजून जे वाइंडिंग आहे ते काय सोन्यापासून बनवलेले असतात का? कॉपर मटेरियल पासून बनवलेले असतात. ऑब्विसली इट विल हॅव सम इट्स ओन रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्स आला की कुठला लॉस होतो? कॉपर लॉस. अजून हा हिस्टेरेसिस लॉस. 5 झाले. ज्यांना मी बीडब्ल्यू शिकवलं त्यांनी तर सांगायला पाहिजे कमीत कमी. प्रणव, किती टाईपचे लॉस असतात? तुम्ही 5 सांगितलं ना? 4, हां 3, 2 आणि 5 वरनं 2 ला आलात. ठीक आहे. कुठले कुठले? आयन लॉस अँड कॉपर लॉस. आयन लॉसलाच दुसरं नाव आहे कोर लॉस. कोर लॉस मध्येच परत येतात हिस्टेरेसिस लॉस आणि एडी करंट लॉस. मग वेगवेगळे का सांगताय? ठीक आहे. कोर लॉस. आता कॉपर लॉस सोडून द्या. आय एम कॉन्सन्ट्रेटिंग ओनली ऑन अ कोर लॉस. ठीक आहे. कोर लॉस का होतो? ऑब्वियसली कोर लॉस विल टेक्स प्लेस इनसाइड द कोर, नो डाउट अबाउट दॅट. पण का होतो तो लॉस? तुम्ही जे बोललात हिस्टेरेसिस लॉस किंवा ईडी करंट लॉस, का? कारण त्या कोरमध्ये फ्लक्स आहे म्हणून. बरोबर ना? फ्लक्स झिरो तर कोर लॉस पण झिरो ऑब्वियसली, राईट. मग आता मला माझा हा प्रश्न आहे की त्या कोरमध्ये जे काही फ्लक्स फ्लो होतोय फाय, तो कॉन्स्टंट असतो की व्हेरिएबल असतो? जर तुम्हाला हे कळलं की कोर लॉस इज अ व्हेरिएबल और फिक्स लॉस, इज अ फिक्स लॉस और कॉन्स्टंट लॉस, ज्या अर्थ कोर लॉस कॉन्स्टंट आहे तर याचा अर्थ नक्कीच फ्लक्स इनसाइड द ट्रान्सफॉर्मर इज ऑल्सो अ कॉन्स्टंट वन. बरोबर. नाव सपोज इफ यू नो द इनपुट, इफ यू नो, बघा मी काय काय बोलतो. इफ यू नो द इनपुट, if you know the value of flux, if you know the number of turns of a primary as well as secondary winding, then can you able to predict what is the E2? I repeat, you know value of E1, which is the input. You know value of flux. You know value of number of turns. You know value of frequency, input frequency. Can you able to predict or calculate voltage across secondary winding, that is E2, without voltmeter? Yes or no? Yes. Very correct. सगळ्यांनी yes बोलले. आता कसं सांगा कसं? एक इक्वेशन डिराइव केला होता तुम्ही, ट्रान्सफॉर्मेशन रेशोवरनं. ओके, ठीक आहे. अजून ओके, बरोबर आहे. इवन एक इक्वेशन डिराइव केला होता, EMF इक्वेशन ऑफ अ ट्रान्सफॉर्मर. E1 is equal to 4.44 phi f n1. तसंच E2 is equal to 4.44 f pi n2. You know value of number of turns, you know frequency, you know flux value, you know input. Obviously, you can calculate value of E2. Barabar? Correct na? So without voltmeter also, you can predict the output. Correct ना? Just by knowing the value of phi. Just by, बघा ना, तुम्हाला एक मी ट्रान्सफॉर्मर दिला, तुम्ही आठ डोकं घालून बघणार का फ्लक्स किती आहे? त्या ट्रान्सफॉर्मरचे 8 डोकं घालून बघणार का? फ्लक्स मेजर करायला पण डिव्हाइस नाही आहे. करेक्ट? In that case, can I say, as I am predicting the value of E2, that transformer is observable? बरोबर ना? Without measuring the flux phi, I can calculate the value of E2 also. Getting me? Just by having a information about
input and its initial condition, I can predict the future also. So this is what called as the observable. कळलं का? नक्की what do you mean by observable? आता डिटेल theoretically नंतर बघूयाच. I repeat, if you know the value of input, if you know the value of initial condition, you can able to predict. If you can able to predict the future, means what the system is observable. चालेल. फॉर एक्झाम्पल समजा टाइम वाजले बरोबर 12:30 वाजलेले आहेत, लेक्चर संपलेलं आहे आणि पालशेतकर समजा इथे आहेत. 12:30च्या नंतर इनिशियल कंडिशन EN0/5 मध्ये आहे. टाइम आय नो 12:30. तुम्हाला काय वाटतं की फ्युचरमध्ये म्हणजे 12:35 पालशेतकर कुठे असतील? इट इज व्हॉट प्रेडिक्टिंग द फ्युचर. मी तर प्रेडिक्ट करू शकतो आरामात पालशेतकर नक्कीच कॅन्टीन मध्ये असतील. मीन्स व्हॉट शी इज ऑब्झर्वेबल. गेटिंग मी? फाइन. Let's have a theoretical content of the observability. बघा नीट वाचा. काय लिहून घेऊ नका. नोट्स आहेत क्लासरूममध्ये अपलोडेड आहेत, ते डाउनलोड करून तुम्ही वाचू शकता. If the initial state vector, I'm talking about initial condition here. If the initial state vector x of t0, 0 means initial value. ठीक है? X of t is a state vector. कहते का? X of t is a state vector and t to the base 0 indicates it's a initial state vector, can be found from a u of t and a y of t. थोड़ा सा इथे मी उल्टा करून शिकवलंय theoretically. From u of t and a y of t. U of t means what? Input. Y of t is output. Measured over a finite time interval of a time from t0, the system is said to be observable. Otherwise, system is said to be unobservable. काय म्हणतो? If the initial state vector x of t0 can be found, जर तुम्हाला हे काढता येत असेल तर x of t0 ची व्हॅल्यू काढता येत असेल म्हणजेच काय फ्युचर प्रेडिक्ट करता येत असेल. कसा? जस्ट बाय हॅव्हिंग द नॉलेज ऑफ इनपुट अँड आउटपुट. Just by having the knowledge of input and output, if you are able to predict where will be the initial state vector, that is x of t0, then the such systems are called as observable or else unobservable. कळलं तर ठीक आहे घ्या, नाहीतर अजून पुढे आहेच, हळूहळू कळेल. Observability is the ability to deduce the state variable from a knowledge of input and output. कहते का? Deduce means what? Prediction. It is the ability to predict the state variable. कुठला तरी एक स्टेट व्हेरिएबल x1, x2, x3 हा कुठे असेल हे जर तुम्हाला काढता येत असेल, just by having the knowledge of input and output, such systems are observable. कहते हैं? For example, just by observability by inspection, हा फक्त डायग्राम बघूनच तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे. That is called as the observability. Here is the output y. These are two state variables x2 and then x1, and these are derivative of state vectors, state variables. ठीक है? Now just tell me the state variable x1. बघा डायग्राम कडे नीट बघा. The state variable x1, the value of state variable x1 is dependent on value of input and output. Yes or no? x1 value is dependent on value of input and output or not?